Okay, so let's start. Our lesson for this afternoon is all about reasoning. Reasoning is actually a prerequisite to problem solving. And as we all know, problem solving is one of the most important competency that we can develop when we are dealing with mathematics. Can you see the material right now, the PowerPoint presentation? Yes, Yes, sir. sir. So reasoning is one of the important activities that we are doing every day of our lives. For this afternoon, we'll be discussing two kinds of reasoning, deductive and inductive reasoning. And I guess this is already familiar, tama ba, to you? Nakaagi man yata mo ani sa inyong other subjects like logic, reasoning, not only in mathematics. Pero since I do not get a response, pasabot siguro ani is baguhan pamutanan. Tama ba? Opo, About sir. deductive and inductive reasoning. So when we talk about reasoning, we will be dealing with logic. Because logic, muna siya ang general term for the science. It can also be an art and a branch of mathematics that deals with correct reasoning. So logic, isa man nag-study og logic diri. Kasagaran ka itong mag-proceed og mga law, and even kamo, criminology students, you have a lot of subjects nga mga law enforcement, di ba? It entails a lot of logic. So daghan kayo basahon, tapos inyohang i-understand, tapos kailangan i-justify ninyo nga anong tama ni siya, nga anong dili ni siya tama. The general term for that science or art is logic. Nagets ninyo? Yes, sir. That's logic. Yes, sir. Reasoning, on the other hand, is the process of making justification. When you make conclusions, kanang hinahimo nato every day of our lives. Mahilig ta magrason, di ba? Kung naipangutana sa to ang anong inaniman, and then you are trying to justify, it's because kani siya, ang imo pong justification, imo mga conclusion, is based po siya sa mga facts nga naa ka. So that is reasoning. So I would like to check na dunggan ko ninyo. Kaya naaman ko yung wala daw na dunggan. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So we continue. When we talk about problem solving, we are dealing with reasoning. And these are the steps that we need to revisit when we are solving problem. First is we have to understand the problem. Sa mathematics, dili mo ma-solve ang problem kung wa ka kasabot in the first place. That is why kung naihatag sa inyo ang word problem, you need to read the problem again and again. Kung wala mo nasabtan, basahon na pud nimo. Until such time, makuha nimo mao din ang pasabot niya. Then you can proceed. The next step is you have to gather all the pertinent facts. Unsay kailangan ako nga mga ebidensya, unsay mga naa diri nga pwede makatabang para ma-solve ang problem. That's the second one, gather all the facts. Number 3 is you're going to analyze all the facts nga mo nakuha, mo analyze unsay reason ato nga nitabo ni siya. And this time you can also connect with your previous experiences. Unsay gihimo na ako kung naka-experience og ani nga problem sa una. Then you may implement the same solution. Mo na makasulti ka nga katong tao nga daghang problema nga gi-experience, mas wise to sila. Do you agree? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Kung daghan Yes, kag sir. naagian nga problema, it means nga daghan kag experiences. So Anad kung na, anad. anad na ka, kung naay iba to sa imong nga problem, pwede na nimo siya i-recall, nakaagi na ko ani. So kabalo na ka sa imoon, di ba? So that is part of analysis. So kung naay problem nga ma-encounter, so dapat malipay di ay ka, tanaw nimo ang positive side, that will help you become a better and a wiser person. Kaya para kung naa na maabot sa imuha nga another problem, dili na ka ma-depress dayon, dili na ka ma-feeling down dayon, kaya na naman kay experiences. So that's part of problem solving sa math, which also happens in real life situation. So the question right now is, when was the last time nga nag-solve ka og problem in your daily life? Or when was the last time nga gigamit nimo imong reasoning skills sa imuhang pang-adlaw-adlaw ang kinabuhi? Kinsa diri ang pwede mag-share?
before we proceed with the first one. Yes, Valiente. Valiente is one of the top scorers in our examination. Congratulations, Mr. Valiente. Sige Can sir, you give sige an sir. Pananglitan sir. when was the last time Ay, nag-reasoning ka or nag-problem solving ka? Go ahead. kanang kuan sir, kanang pananglitan sir ba kanang gisugo ka sir nya na sipyat bitaw ka sir nya di ka gusto makasab-an sir mo tong katong niagi nga mga adlaw sir nagrason ko sa ginikanan sir kay para dili That's ko good. makasab-an sir. So that is a good example. Thank you so much, Mr. Valiente. Kanang nakasala ka, di ba? O katong naay gisugo sa imuha na mali ang imuhang gihimo. Then you try to do something. So dito mag-collect na kag mga information sa dapat nako himuon kay para ma-justify nako ang problem. Kay in kasog na ay mali jud nga nakita, at least ang punishment dili kay naa nakadako. So that is a good example. Kani sir, kinahanglan pa analyze on sir kung unsa yun nga kuan kay para dili mahalata sir ba. Tama. So siguro part na siya sa human nature, di ba? Kaya we all make mistakes. Then since we can commit mistakes, naapod tayo ability to justify, di ba? Kamo na makita ninyo ubang tao bisag mali na gina-justify gapon nila, di ba? Because that is part of our nature. We are more on reasoning. Thank you, Valiente. Kisa pa ang other persons, so other students diri. Marlon, Mr. Libed, can you give me an example of the reasoning nimo nga nahigihimo nimo in your life? That time sir is nagbantay og tindahan sir, then dapat sir ato nga time is dili ko maabot og ano sir ba og 10 mga 10 dapat PM. sir pa. Ay 10 AM sir, AM, dapat di ko maabot og 10 AM. Tong ako daan sir. So And then nagbantay og tindahan sir, then dili na ko pwede biyan ng tindahan sir ba kay wala mo bantay ana. So nagrason ko ato sir nga sige na sir. Kailangan nimo Kailangan nimo bantayan una ang kwan sir kay syempre basi kawatan tindahan mo bantay sir ba na mo nang wala o kalungag. So next time akong gibuhat ato sir is naglungag ko daan sir before ko nagbantay. Sir, murag nag-reason po ko ato sir ba nganong mawa ko kabantay kay busy pud si ate ana dito sir. Very good. So, di ba, ang kaning reasoning, makita ninyo sa mga examples sa gihatag sa inyong mga classmates, is really happening in your real life situations. So, kato siya, 2 examples na itong gihatag nila, pero naitabo to sa ilaha. Sa inyo, siguro you are unconscious. You are making a lot of reasoning. Sa inyo pa lang daang, kung sa imong kaunon karong gabi, di ba? Hapit panihapon. Ang uban kay mag-reason. Gusto na ko kani kay kaninya. Kani, ang uban kay ganahan o ginani. That is one of the activities in our daily life that we are making reasons. Another is, unsa imuhang suoton na sinina, siguro na kay lakaw. So there are a lot of activities in our life that we are unconscious that we are making a lot of reasons. Siguro po sa inyo ka nang naay ginapaningil og utang, di ba? Dili ko sumubayad. Maghimo rason. So that is another example of the many times that we are making reasons. In terms of reasoning pod, naapod tayo duha ka classification. There are 2 types, deductive and inductive reasoning. So the first kind is deductive reasoning. Kung dili mo familiar about deductive reasoning, then wala ni siya ang inyong hinumduman. General to specific. Deductive reasoning starts with the general statement. Magsugod siya sa general statement. Makaibalaan man ani mga general statement na siya. Kay state siya about everyone, about all. Then, ang ihapong last statement is specific. So, general to specific, muna siya ang deductive. A classic example is kani. All men are mortal. So, pag musulti kog all men, di ba tanan ni siya? So, this is a general statement. Nadunggan ba ko? Yes sir. Okay, general statement siya ha. So, this is also known as the major premise. Ang second statement nako, nagkuha kog isa ka example sa man. So Socrates is a man. So Socrates is a philosopher. So muna ni siya akong specific minor premise karon. So ang subject man sa first statement is all men are mortal. So nagkuha kog example sa men.
Socrates is a man. So ako karong specific conclusion, Socrates is mortal. Kay man si Socrates, nya tanan men kay mortal, therefore Socrates is mortal. So this is my conclusion. So kuning tulo ka buok sentences nga akong gigamit from the major premise, nahimo siyang minor premise, then nahimong conclusion, ang tawag ani is syllogism. And syllogism ang ginagamit when we are doing deductive reasoning. So the basic form again for deductive reasoning is syllogism. Syllogism has 3 steps or 3 parts. The major premise, which is the general statement. The minor premise, katunang specify na nimo ang major, nagkuha ka isa ka example. And then your conclusion, which is also specific. Nasabtan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we will have more examples. So katong first example ganina, all men are mortal. Socrates is a man. Therefore, Socrates is mortal. This is an example of deductive reasoning. Ang imuhang conclusion is specific. Si Socrates kay mortal. Ngano man, kay imuhang general statement, nagsugod ka sa general statement nga all men are mortal. Another example. Kindly read the second example. I would like to ask Emmanuel Alburo. Kining minor premise, sir, no? No, you start with the major premise. Major premise, all TNT winners are excellent singers. Minor premise, Janine is a TNT winner. Conclusion, therefore, Janine is an excellent singer. Thank you so much, Emmanuel. So this is an example of syllogism na siya 3 parts nga nag-express og deductive reasoning. First sentence, all, nagamit siya all. So general statement siya, di ba? Tanan daw nga winner sa tawag na tanghalan, excellent singer. All winners. The subject is winner. Sa second statement, dapat mag-mention kag specific nga winner. Janine is a TNT winner. So what will be the conclusion? Therefore, Janine is, ang winner daw kay excellent singer, therefore Janine is an excellent singer. So this is a good example of deductive reasoning from general to specific. Then nag-follow po siya sa ato ang syllogism. Nagets ninyo? Kinsa ang naay mga questions? I think wala. So let's have the next example. Kindly read the next example. Nabadaris, yes, Ezekiel Venus. All birds are animals. Parrot is a bird. Parrot is an animal. Is this deductive reasoning? Nagsugod ba sa general statement? All Yes, sir. animals. Nag-end ba siya sa specific statement? Parrot is an animal? The answer Yes, sir. is yes. Does it follow the syllogism nga atong gisulti? Major premise, followed by minor premise, followed by conclusion? Opo, sir. Very Yes, sir. good. Yes, So sir. this is correct. Another example, kindly read the next one. Kansiko. Oh, wala. Nag-raise og hand si Kansiko pero nawa galit. So let's have Duwat. All human beings are created by God. Peter is a human being. Peter is created by God. Very good. Is this a correct form of argument? Nag-follow pa siya sa syllogism? Yes, sir. Yes, sir. Yes, General statement, all human beings are created by God. Second statement, kung all human beings ang iyahang subject, so nagkuha siya example sa human being, Peter is a human being. Conclusion, Peter is created by God. Walay mali. Tama ba? Yes, sir. Sir. So at least nanamoy ka ng kuan ha, ka ng hint gani unsa ang paghimo sa deductive reasoning because I will be asking you to create your own example.
Pero the answers will be posted sa Quipper messages. So I would like to ask one lang for our discussion tonight, kaya para di masayang atong time. The rest can give their answers sa Quipper messages. Who can give me an example of a syllogism that follows deductive reasoning? Katong tulo ka statement gihapon. Nagsugod ka sa general statement, then nag-end ka sa specific conclusion. Can I call? Wala mag-volunteer? Yes, Descaliar. Richard Descaliar. Ay, wala. So kung walay mo tubag, I will call another student, the Abay, for your Doon, sir. recitation. Sir, Yes. nako pa akong kamera, sir. Nako pa akong kamera. Sige, si, Ay, akong mic. si the Abay sa ha, and then I will call you Descaliar. To prepare sa example, Descaliar, mauna si the Abay. Ano, sir? All, So, ato ang kuan ha, i-check, i-correct nato kung tama ba yung example. So, we have to listen. All, sir. All couples are sweet. okay, So- that's a good starting point. Mo na siya imuhang general statement. Next, all couples are sweet. Marvin and Anne are couples. So therefore, Marvin and Anne is sweet. Tama ba, sir? Yes. The thought is correct even though pwede i-correct na nato ang katong mga grammar dito. All couples are sweet. Marvin and Anne is a couple. Okay, isa man sila ka-pair. Therefore, Marvin and Anne is a sweet couple or they are sweet. Very good example. Nag-follow ba si Daabay sa ato ang premise, major, minor, and conclusion? Yes, Yes, sir. sir. Correct. So, valid ang iyahang gisulti. Yes, we can say valid. Kaya nag-follow man siya. Next is Descaliar. Thank you so much, Mr. You already have your score. Daabay. Pwede na Thank you, kadili sir. mo answer dito sa Quipper messages. Or kung gusto gahapon ka mo answer, you can still give your answer. We are waiting sir. for Descaliar. Murag gusto man pili ni Descaliar, naka-on iyang camera. Go ahead, Mr. Descaliar. Sir, nako, sir. Yes, we can hear you. Start with your major premise. All oh All all kalimot. Wait lang, sir. pwede ba may isulat daan? Okay, para sige, maghimo sa ba all. Sige, ang imuha na lang is a statement about criminology students na lang daw. All criminology All- students are sige daw. All criminology students are all boys. All criminology students are boys. Sige. Boys. Sige, second statement. Mag-state ka og isa ka criminology student, pangalan, maghatag ka pangalan. Criminology Dili. Blank student- is a criminology student. Maghatag ka. sa major, Richard, sir, as a minor. sa minor premise. Ay mo ang major premise is all criminology students are boys. Are boys. Then Second sa ako ang minor. Richard Sorry. is a criminology student. Pwede ana. Or mag-ilisag laing pangalan. Blank is a criminology student. Muna na imong minor premise. Kay Okay. Kurt is a criminology student. Kurt is a criminology student. What should be the conclusion? Conclusion. Sa conclusion na Kurt is... Okay, all criminology students are boys man imong first statement. Then Kurt is a criminology student. So Kurt is... criminology students. Mo ba to ang dapat conclusion niya? Who can help? Ang iyahang major premise sa all criminology students are boys. Minor premise niya, Kurt is a criminology student. What should be the conclusion?
can help Escalyar. One, sir. Sige. Venus. Ay, si Valiente. Kurt is a boy, sir. Is a boy. Kurt is a Ako, sir. boy. Very good. Ako. Or kisa to nag-answer si Valiente or si Valiente. Venus? Si Valiente. Valiente, sir. So the correct Valiente na, sir. Discalyar, if you are listening, Mr. Discalyar, the correct conclusion to Yes, sir. your Yes, sir. statement is Kurt is a boy. Moto siya. So kung moto siya imong na-complete, then tama to siya nga deductive reasoning. So I think Ako, tagan pag sir. gusto maghatag, no? Maghatag Ako, ako sir. ng example. Pwede ako, sir. Sige, Ako, sir, sige. sir. We will give chance kay si Pasaol, kay Murag kani si Sige. Pasaol. Ako, sir. Ulawon ni siya nga bata. Sige. It's your time to shine, Froilan. Go ahead, Sige, sir. Froilan. Ano, sir? All mammal are animals. All mammals are horse are mammal. Therefore, all horse are animals. Tama ba, sir? Okay. Nagsugod siya sa all mammals are animals. Tapos sa second statement, All horse Okay. are mammals. So instead Therefore, of using all horse, pwede na ka wala ko na nimo ang all kay ang all nimo kaya naman ka sa first statement, general statement, all mammals are animals. So the second statement, Froilan, can be horse is Horse. a mammal. Kaya nag-specific naman ka. That Yes, is a sir. good answer. Then what is Ako, your sir, last. conclusion? ano, sir? Horse. Horse are animals. Very good. Or you can also say in singular form, horse is an animal. Very good, Mr. Pasaol. Ako, sir. Wala, sige, daghan na kayo ng hangyo, no? So last, pinaka-last na dyan ni siya ha, kay daghan pa tag-isgutan karon. Venus. One, sir. All male players is excellent gamers. Okay, Ezekiel all- Venus, all male players Email is excellent gamer. are excellent. Sir. Opo, sir. Okay. And Then Ezekiel Venus is male players. Therefore, Ezekiel Venus is an excellent gamer. Wow. Iyahad yung kaugalingon ng example, no? So that is Ano, sir? correct, Mr. Venus. So by that, we can say that you are an excellent player. Kay tanan ML players daw, excellent. Thank you so much for giving your example. So nasabtan na nato, no, ang deductive reasoning. So when we say valid, muto nang utana ko ganina, valid ba siya or dili? So katong gihatag tanan nga examples ninyo, valid to siya. Ngano man, nag-follow man siya sa major premise, followed by minor premise, followed by conclusion. So dapat inato jud ang iyahang pattern, inato ang iyahang template para matawag siya valid. Kay kung murag nanay na miss, para sa itong hitabo kanina kang Descaliar, di ba? Murag na ato siya na interchange sa yung second statement kanina. So kung nahitabo to siya, matawag nga invalid ang imuhang argument. Example kani. All rectangles are parallelograms. All squares are parallelograms. Therefore, all rectangles are squares. Valid ba ni? What do you think? Ang subject na ko kay all, first statement, general statement. All rectangles are parallelograms. Subject na ko rectangles. Tapos gimuan ako siya minor premise. All squares are parallelograms. Then akong conclusion, therefore, all Dili rectangles siya valid, are sir. squares. Valid ba siya? Diba? What? Dili Dili, siya valid, sir. sir. Sir, dili. Dili valid, sir. Dili, sir. Okay, dili daw valid according to Emmanuel. Ngano man? Kung sa may mali diri Emmanuel. Wait lang, sir. Muna, naasan ako, sir. Sige. Pero Ako, sir, tama ako, sir. yung answer. Sige, sige. Sir, si ako, sir, ako, Marvin. sir, ako, sir. Ako, sir. Ako, sir. Katong Salamat, Marvin salamat, nga sir. na-appeal sa katong Marvin, katong naa sa couple. Marvin? Ako, sir. Marvin Daabay. Ako, sir. Yes, sir. Sige. Ano, sir? Ano Kanang- nakasulti man ka nga invalid ni siya? Dili siya valid. Okay, ang gigamit man niya nga kanang pangalan sa parallelogram kay squares, dapat parallelogram nam dapat sa conclusion. Dapat Very therefore all rectangles are parallelograms.
Yes, that is a good observation, Mr. Daabay. So Sir, nakita kabalo na ko, ninyo, di sir. ba? Ang pattern gani. So murag may mali sa iyang arrangement, sa iyang statement, di ba? So this is invalid. So I'm glad nga nakita na po dito ganina ang answer ni gitawag ako ganina. So this is now the explanation. Ang second statement kanina kay all gihapon, di ba? Dapat sa second statement, di ba, mag-specify na ka. So instead of using all sa mong minor premise, kay minor premise naman siya, pwede a square na lang ka, a na lang imong gamiton. Then dili ka magamit og parallelogram kay ang imong subject kay Sa rectangle minor, man. sir, no, kaya na ka magunit og all, sir, na magamit. Oh, di na ka magamit og all. Specific naman ka sugod naman ka-specify sa minor premise. So the correct version for this particular argument is all rectangles are parallelograms. Rectangles man ang imong subject, so dapat imong minor premise, a square is a rectangle. Mangita kang example sa rectangle. Ang imuha karong conclusion, tama itong gisulti ganina sa inyong classmate, nga dapat ang mugawas dito ang parallelogram. A square is a parallelogram. So that is the correct form of the argument nga masulti nato siya nga nag-follow siya sa syllogism. Valid ang tawag ato. Kato ganina, invalid to. Nasabtan? Yes, sir. Sir. Okay, very good. There are also cases nga valid siya, pero kung pangutanon ka, is it true or false? Dili all the time true siya. Let's have an example. All Asians are math geniuses. Bart is Asian. Atik man, sir. Therefore, Bart is math genius. So, ang unang question nato diri, valid ba siya? Nag-follow ba siya sa format? All Asians are math geniuses. Then Bart is an Asian. Therefore, Bart is a math genius. Tama ba ang iyahang kuan pattern? Valid. Yes, sir. Yes, sir. Tama, sir. Valid siya, sir. Valid. Very good, valid. Pero if the question is this true or false? False, sir. False. False na. False. Because the explanation dali, Bart Sir, is nga na, actually false. an artist. Bart is actually an artist na nag-struggle sa math. So kung ang conclusion nimo or even ang part sa imong statement is dili true, then your syllogism may be valid pero dili siya true. So ang pasabot ana, dili tanan valid nga syllogism tinuod kay napoy explanation diri ethnicity does not automatically determine the academic success in a particular area. Kay dili man pud tanan Asian. Ang first statement pa lang nimo daan, di ba? Pwede ni siya mo-argue. Dili tanan Asian math geniuses, di ba? So what will the Americans will think about this? Malain sila, di ba? And katong mga from other continents, malain sila. So it's not true all the time. So ang tawag ato is prejudice. Another example is all Africans are bad drivers. Minor premise, Sally is African. Conclusion, Sally is a bad driver. So do you think ang mga African malipay ani kani nga example? No, sir. Dili, sir. Diba? So makakita tag-away ani. Dili, So this is an example of a prejudice. Even though it is correct, nag-follow siya sa correct format, valid siya. Pero hindi siya tinuod. Gets ninyo? Okay, sir. Gets na, guys, sir. Sir. So valid syllogisms are not always true. So check na to. Examples of deductive reasoning. Number 1, kindly read and isulti kung valid ba siya or dili. Then second question, true ba siya or dili. Okay, number 1, all students eat pizza. Sige, si Ezekiel Gapon. Claire is a student at ASU. This is a school. Therefore, Claire eats pizza. Valid, invalid? Venus. Valid, sir. Correct, valid. Nag-follow siya, di ba? Sa Opo, sir. pattern. Is it true or not? True or false? True, sir. Para sa ako, sir, ay estudyante man po siya, sir. Tapos, kani si Claire nagkakaon dito siya pizza. Pwede. Pero if you Pwede, are sir. going to conduct an interview dito mismo, then you can check a student na siguro dili mo kaon og pizza. If that is the case, then this argument may become false. Pero kung wala pa tay evidence nga
na estudyante nga dili ka mo kaon og pizza, then this will remain true. Nasabtan ninyo? Okay, sir. Thank you, sir. Second statement, Mr. Valiente. All All athletes work out in the athletes gym. Read. You Barry read. Bonds. Excuse me, sir. Kuan, sir. Valid, sir. Barry Bonds is an athlete. Barry Bonds works out in the gym. There is no problem. This is valid. Yes, sir. Question, is this true or false? True, sir. True. True. All the time? False, No, sir. sir. False. Depende siya, sir. Para sa tanggiingan mo ganina, sir. Kung Mm. itong ebidensya. How about kung si Barry Bonds kay kuan da siya kaning cyclist? Sa gym ba ni siya nag-workout permanently or Dili. along the street? Dili, sir. Diba? So, Sir. na-instance nga, pwede siya mahimong false. So, not all valid. Ang point na to is not all valid arguments are true. Thank you so much. Valiente. How about number 3? Isa ang pwede mo ano ni anak. Butang naman daan, di ba? All math teachers are over 5 feet tall. Mr. D is a math teacher. Therefore, Mr. D is over 5 feet tall. If you will look at the structure, all math teachers, tapos nag-sample sa math teacher, and then therefore, so walay problema, di ba? Valid siya. Pero kung pangutanon ka, true ba ni? Tanan bang math teacher, tangkad? Dili. False, sir. Dili, sir. At all, sir. Di ba? Siguro yung mga teachers sa una kay dili po tangkad, di ba? Pero how kayo mo kuan tudlo. So therefore, we cannot say that this is always true. So in summary, tanawon ninyo ang pattern ha. If P then Q. So kung ang imong general statement, imuani mo siya og kanang coding P then Q. So katong P karon imuani mo siya og singular example. Mo to ang imong second statement sa minor premise, mangita ka og single nga P, like X. So X is P. Then imong conclusion, dito na mo gawas ang katong Q. X is Q. Para sa itong gihata ganina ni nakuha pa na ko ang example ganina ni Froilan, no, katong all mammals are animals. So ang mammals ang P, ang Q mo tong animals. So dapat ang katong animals, katong Q, dapat mo gawas to siya sa conclusion. So all mammals are animals. So ang yung next statement, dapat magkuha siya example sa mammal. So kato, horse is a mammal. Therefore, horse is an animal. In-ani inyong i-memorize nga pattern kay para all the time makita ninyo nga valid ang reasoning. Nasabtan ba ninyo? Yes, sir. 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 Okay. Yes, sir. So how about this one? Is this valid or invalid? Some professors wear glasses. Mr. Einstein wears glasses. Therefore, Mr. Einstein is a professor. Valid? Invalid. Invalid, sir. Invalid. Valid, sir. It is invalid. Okay, give me the reason why. Anong invalid man siya? Dili siya professor. Dili professor. Kinlanta. Pwede liman tanan professor, Kinlanta. sir, nagaglas. Dili ka lang, Pwede po professor. Descalyar. How about kinlantang? I would like to call kinlantang. Sir. Nanong invalid man siya? Dili. Ang structure atong gitanaw ha kung valid ba siya or invalid. Valid na siya, sir. Valid ba siya? False lang siya, sir. Valid siya, sir, pero false lang siya, sir. Okay, according to Valiente, valid siya pero false. Do you agree? Kung valid ba siya, nag-follow ba yun siya if P, ang P ni mo kay professor sa, then Q, ang Q wears glasses. So dapat ang wears glasses mo appear sa conclusion. Tapos, ang imong P, ang imong professor, dapat maghimo kag example sa second statement. Ang second statement niya kay dili man professor, wears glasses man. So wala siya nag-follow atong if P then Q, X is P, therefore X is Q. So valid ba siya? Dili. It's invalid. Sir. At the same time, Valid, sir. false po siya. Diba? Kaya nga naman, basta na nag-wear o glasses lang na siya, pero hindi siya professor, lahi ang trabaho.
So this is an example nga dili siya valid at the same time dili po siya true. Another nga nakita nga ko nga mali dere is ang iyang first statement is dili all. Some lang. So when we say some, it's not a general statement. Kung general statement, dapat tanan, all dapat. Sabtan ninyo? Yes, sir. Very good. Last example. Please give me an answer. Is this valid or invalid? All mothers cook delicious dishes. Adobo is a delicious dish. Therefore, all mothers cook adobo. Valid, sir. Valid. Valid, sir. Jocelyn. Valid, Jocelyn. sir. Kanin si Jocelyn. Valid, sir, Walang valid. pasok si Jocelyn. Valid, sir. Yes, sir. Valid, Jude? Are you sure? Aha, your P is mother. Tapos your Q Dili is day, sir. delicious. Kay wala siya nagkuhan og pangalan, sir. Very good. Walay mother sa Sa mother. So this is invalid. Yes, sir. Very good. If I will ask you, true ba ni siya nga statement or false? Tanan ba mga False. mama? Labi? False, sir. False. False, sir. Daghan False, kini sir. sa tiog False. false. Maybe lang. Diba? Kaya naman po yung mga uban mother, ang ilahang specialty kay dili cooking, di ba? Siguro ang uban kay mang limpyog balay. Hindi po adobo. Uban, oh yes, sa culture po, dili siya more on cooking. So this is invalid at the same time false. Nasabtan ba ang deductive reasoning? Sayo na ang deductive, di ba, kay general to specific. Now let's proceed to inductive reasoning. If you have examples, again, i-post na ninyo sa Quipper messages kay para tagaan mo grado sa recitation. Especially katong wala natawag karon. Ang inductive reasoning baliktad. Magsugod ka sa simple, sa specific, before ka makahimo og general statement. Inductive reasoning involves going from a series of specific cases, manguha sa mga specific cases before ka makahimo og general statement. Ang general statement nimo mo siya ang conclusion. And take note, the conclusion in an inductive argument is never guaranteed. Sabot ani, dili tanan conclusion sa inductive reasoning tama. So let's take an example. What is the next number in the sequence? We have 6, 13, 20, 27. What do you think is the next? So let's have specific cases ha. 6 to 13, unsa ang iyang difference? Pilay gi-add sa 6 para mahimong 13? 7, sir. 7. 7, sir. 13 to 20, pilay gi-add? 7. 7, sir. 20 to 27. 7 gyapon. So mo to yung mga specific cases nimo. Ala 7, la 7, la 7. So maka-conclude ka nga ala ang next number ani dungagan lag 7. So what is the next number? 34, sir. 34, sir. Very good. 34. Because nakita nimo sa pattern sa specific cases, nakita nimo na ay 7 nga difference. So nakuha ninyo, dahimo nimo ang imuhang answer is because you observe. So in other words, ang inductive reasoning is more on observation before ka makakuha og conclusion. So naay bag ora ni abot i-accept na to. So induction does not have a distinct form. Unlike sa deductive ganina nga ma-follow kag syllogism na kay major premise, minor premise, conclusion, pattern na pattern ng deductive. Ang induction, wala siya necessarily pattern. Dapat lang magkuha ka mga specific instances, then out of your specific example, maghimo ka og conclusion, inductive reasoning na ang tawag ato. Sabtan ninyo? So na kay mga gina-follow nga steps ani. For example, number 1, maghimo kag hypothesis. So unsay possible ani nga reason nga nahitabo ni siya? Hypothesis, di ba? Familiar man ta sa word nga hypothesis. Sa senior high school nag-research man mo, di ba? Hypothesis is the specific tentative guess sa imong question. Second part is katong evidences. Mo na yung mga specific nimo nga gipang-gather nga mo answer sa imong problem. Number 3, mo na ang conclusion. Maghimo na ka conclusion out sa imong na-gather. So katong 3 steps mo to siya ang na-involve when you are making inference for the inductive reasoning. Example kani, let's have an example. The question is, how did the living room window break?
example nga, uli ka sa inyong balay, nabuak ang inyong bintana. So karon magamit kag reasoning, inductive reasoning para mahibal-an nimo nganong nabuak ang bintana. So mo nimo na-gather nga evidence. There is a baseball on the living floor. On the living room floor. Sa inyong sala na bola sa baseball. The baseball was not there this morning paglakaw nimo. Some children were playing the baseball this afternoon. And they were playing in the vacant lot across the window. The children stopped playing a little while ago. Bago ra sila nag-stop pag abot nimo. Then they are not in the vacant lot right now. So based on those specific instances nga mo na-gather, unsa imong pwede mong conclusion ani? Nganong nabuak ang inyong bintana? Who can make a good conclusion? Kuwabo. Based on specific evidence or evidences. Kuwabo, go ahead, Kuwabo, for your recitation. Kay namay nabuak ang nagdula window? o baseball sa Ano kay vacant mga lot evidence sir. na nag-gather? So, probably, kinsay nakasala? Children. Katong mga tong children sir Nga nagdula nga o? nagdula Baseball. baseball sa vacant lot. Very good. So, Kuwabo got the correct conclusion. And that is also the conclusion of Descaliar. Tama ba, Descaliar? The same answer? Yes, sir. One of the children hit or threw the ball through the window. Then, they all ran away. So, nakita ninyo, wala ta nakahimo ang conclusion, di ba? Kung wala ta kuha o mga specific evidence. Mga clue. Or mga clues. Mo ni siya inyong himuon, di ba, later on, kung namo sa mga investigation, especially kamo criminology students, na may mga subject nga mga investigation, di ba? Yes, So you will be using a lot of reasoning. Dili na mo gawas ang inductive reasoning. So they come up sa conclusion kung wala kay mga evidences. So ang tawag ato is inductive reasoning. So what are the other examples of reasoning, inductive reasoning? Kani, for the past 10 years, Jenny observed that her father gave her a bouquet of flowers during her birthday. Tomorrow will be her 18th birthday. The conclusion right now, she will receive another bouquet of flowers. So si Jenny, gipredict niya nga maka-receive siya og bouquet of flowers. Ngano nakahimo man siya ani nga statement. Kay for the past 10 years, every year, kada tuig, kada birthday niya, ginatagaan man siya og flowers sa iyang father. So mo ang specific ani. Kaning every year nagahatag og bouquet ang father. Ang conclusion ani. Kaning she predicts that she will receive another bouquet of flower. So this is an inductive reasoning. Nakuha ninyo? Kana gani maghimo mo general statement. Kay ngano naghimo mo general statement kay nakakita man mo mga specific instances. Ang tawag ana inductive reasoning. Kanang for example, gikan ka sa kanang pait kay nga mga relationship, kanang halaoy di man successful imuhang relationship sa imong first uyab. Sa second uyab nimo kay gihapon klaro. So naghimo na kag conclusion karon nga wa jud ni klaro ang relationship, murag mo na imuhang gihimo nga conclusion sa imong kinabuhi. So that is an example of inductive reasoning. So kinsa ang nakahimo gin-ana karon sa ilahang mga life? Na naghimo sila general statement kay naa sila naagian nga mga experiences. Sure, Jude, wala Jude dere. Later. Message. Sir, ako sir. Oh, kisa si Descaliar. Sige, can you give an example? Unsa nga example na siya about sa message for my family. about ano man sa family? Complicated. Complicated imong family. Ano nasulti mo nga complicated imong family? Dati. Nga naman. Sad boy. But pinagi sa mga celebration like kanang dream bitaw nimo nga magka-okay tapos mo na imong ipanalangin nga ma-okay din. Okay, i-pray lang nimo. In other words, even though makita nimo gani nga hala oy, permanente na ay problema, imong conclusion karon kay hala oy, problematic jud ang akong kinabuhi kay ako'y problema ni aging adlaw, ako'y problema karon.
So ang imuhang specific ato, imuhang mga problema, tapos generalize na nini mo nga problematic imong kinabuhi. So naghimo ka inductive reasoning. Para dili ka man negative, tama itong gisulti ni Descaliar, mangayo kag panalangin sa Ginoo nga after this, dapat siguro, di ba, after sa ulan ay rainbow, so siguro maayo po nga mahitabo sa imong kinabuhi. So ang point ako ani is, nasabtan ba ninyo ang inductive reasoning? Yes, sir. Po, sir. Okay. Another example, okay. Kani siya is na-observe niya nga iyang father, my father was loud when he was angry. Iyang father lang nakita niya, saba kaayo kung masuko. Karon naghimo siya og general statement. I think all fathers are loud when they are angry. Nakita ninyo? Isa lang kabuk kaya nakita ang papa nga inato, pero gi-generalize din niya nga tanan papa sabaan. That is inductive reasoning. Yes, Ezekiel Venus, you're raising your hand. Wala, sir. Then, how about Libed? Mr. Marlon, do you want to give an example? Ay, sir, abi pumunta na, sir. Go ahead. Sir, na old father na siya, sir. Diba, yara, mga papa, sir. Mo ganin ang problema sa inductive reasoning. Okay, sir. Isang single lang imuhang nakita nga example, gi-generalize ni mo. Mo nang specific to general ang tawag niya. Di ba, gisulti nato dito sa previous slide nga. Not all conclusion of inductive reasoning are guaranteed. Bali damay na, sir. Dumduman ninyo? Dili tanan conclusion nga nahimo nimo sa inductive reasoning nimo tama daw kay usahay kay nadamay lang kay tungod na kay na encounter nga nato. Sige, balik ta sa example ni wala example si Kuan katong gitawag nako kanina. Si Marlon. Ay ano yung voice di ba? Para masabtan ang tanan. Sige. About this sa uyab-uyab, sir. Okay kana gwapo na siya nga example. Kay makarelate tanan. Kasagaran uyab tanan diri, di ba? Kasagaran magid gina cancer. Nakaagi. Nagbulag ang mag-uyab, sir. Ang irason man gid ana, sir. Anong tay ang mga babae, sir, nga tanan lalaki kana tanan lalaki mamiyaay, sir. Mamiyaay. Kana siya actually conclusion na sa mga babae, di ba, nga tanan lalaki mamiyaay, tanan lalaki mamiyaay. Di ba dagam nakadungog siguro mo ana sa ibit na, sir, sa ibit. So nganong nakahimo man sila ginato nga conclusion? Mr. Libed, what do you think? Kay kuan, sir, nagbulag gibiyaan siya sa isa ra ka lalaki, sir, nya gi-generalize din niya tanan pag human nilagbulag, sir, bana. Correct. So ang gihimo ato nga reasoning sa babae is inductive reasoning. Naghimo siya general statement tanan lalaki, wala na ayo tanan lalaki, pare-parehara na sila. Ngano nakahimo siya ato nga statement? It's because naa siya single nga experience nga gipasakitan siya. So kung inato imong line of reasoning, gi-base nimo imong general statement sa nahitabo nga isa lang or kaduha lang, then ang tawag ato is inductive reasoning. Another example, sir. Sige, si Descaliar. Another example, Descaliar. Like, mag-promise ka, sir, ba? Tapos, mag-promise ka sa imong mga barkada nga namoy lakaw, tapos, dili mo puga ng panahon nga napukalaing bulahaton. Wala, common na siya, Descaliar, siguro ka na. Nag-agad imong barkada, tapos wala ka ng kadayon, kinain itabo. Next time, pag maghagad sila, di naka-apilon. Kaya kabalo na sila nga mo, dili ka. So actually, nagamit og inductive reasoning ng mga barkada ato nga time. I-generalize nila nga, dili ka mo man. Kay sa previous instances, ning balibad man ka, ay kanin siya hilig ning mamalibad, ibalibaran ta ni sa una. So kaning sa sunod, di nato na siya apilon kay balibaran na punta. That is actually inductive reasoning. Nasabtan ninyo, class? Yes, sir. Okay, another example ha. The first two kids I met at my new school were nice to me. Kani duha lang kabuk ya na meet nga mga bata, nice kaya ha. Iya din gi-conclude, therefore the students at this school are really nice. This is also an example of inductive reasoning. Gi-generalize na niya sa iyahang conclusion even though gamay ra iyahang na experience. Another one. Marie loves to color. So na-observe lang nimo si Marie nga, mahilig siya mag-color. She loves to draw.
she makes great design, imong conclusion, tanaway mong conclusion, Marie will become an artist. Dako na kay imuhang conclusion, di ba? Pero ang imong conclusion gi-base nimo sa specific instances. So that is all about inductive reasoning. To summarize our lesson, deductive reasoning again is reasoning that starts from general statement to specific. Katong all, tapos nag-trim down dayon ka sa specific. That's deductive. Baliktad ato, inductive reasoning, nag-observe ka mga specific, then himuan mo general statement. So deductive is from general to specific, while inductive is from specific to general. Nasabtan ninyo? Sabtan, sir. Yes, sir. Klaro Yes, ba sir. kaayo? Klaro kayo, sir. Very good. Sir. So next meeting nato, we will be discussing problem solving, but before we'll continue the new lesson, ato ang i-review. So I will give you a short, mura siyang short drill kay para mahibalaan nato kung kabalo na ba ta ma-identify kung deductive ba siya or inductive reasoning. Because that will be given in your second examination. Wala any questions? Wala na, sir. So I will now stop recording.